shows that even in the United States and other countries, women got their rights by fighting themselves, by standing up and fighting and raising their voices, because men are not going to stand up for us. We need to stand up for ourselves. And I do thank all the men around the world for taking this very seriously and standing by our sides. But it's our job, our duty as women to stand up, and there needs to be a revolution. And we need to make sure that this incident never ever happens again. And the worst part about this incident and what shocked me the most is, I understand, you know, during the Taliban, when these things were happening, we knew and they're not human, they're not animals. The things that they did to women on a regular basis was what Farkhonda went through. It was the same thing, but we did not expect this from regular people on the streets of Kabul, and they actually believed that this mullah who said this, who actually said that she burned the Tawiz or the Quran, they thought of him as a god, and they didn't think for a second themselves that what they're doing is wrong. گیچو در حیرتم این حادثه را در وطنم میبینم. کاش من مرهم زخمت بودم، کاش از دخمه این ناخلفان در افق دور تو را میبردم، یا که در زندگیم شاید این وحشت نمرود نمیبودم من. شاید آن روز در آن لحظه نفرین جهان میگفتی. I'm here to say that I am Farkhonda as well. I have been feeling being Farkhonda for many years, at least 35 years since we got the Islamic Republic of Iran. We people in Iran, and especially women, have been feeling being Farkhonda. The first time that I felt being Farkhonda was more than 30 years ago in Isfahan, when I was witnessing that Islamic Republic agents, so-called Hezbollah, attacked a young, beautiful girl who were not wearing Islamic hijab. They beat her and her brother too. Why they were not wearing hijab? That day I felt Farkhonda. We were trying to help them, but when we got close, they pulled out their gun, aiming to our face. Stay aside. I felt Farkhonda that day, and since that day until today, every day when I look at the people in Iran, women in Iran who are forced to wear hijab, who have almost no right, I feel like Farkhonda. The last time that I felt like Farkhonda was a month ago or so, when they throw acid on the face of women in Isfahan. And these were government agents. These were ordered to do that. Fortunately, people had a good response to this, and they had big demonstration, and they pushed the government to back down and to hide everything. Then I'm here to say that I feel like being Farkhonda every day. I'm here to support you, to support the fight against the Islamic movement, the political Islam that is devastating lives in Afghanistan, in Iran, in Pakistan, in Iraq, everywhere, even in Europe. We were witnessing what happened in Paris against Charlie Hebdo. You remember that? And in Afghanistan is one of the worst. I really sometimes think, okay, if that happens to us Iranian, look at Afghani people. They have the worst. They've got the worst kind of this savage monster Islamists. We have to get rid of them. Don't be afraid. Stand up and speak loud and say, no religion, not only Islam, no other religion should be involved in government and government affairs. They don't have right to have any privilege over us. Stand up and say no to hijab,
No to hijab. No to hijab. Religions. Thank you very much. Religions should be separate from political. Peace. From political. I respect everybody's right to talk, but I just want to say that we're not here to have the messages that you said. That's our religion. We respect our religion. Our I am respect to religion. I said religion should be separate from government. نه یه لحظه شما عقده‌های ایران اینجا خالی نکنید. No, we are not عقده from واقعیتیه. یعنی چی عقده؟ یه واقعیتیه. به نام اسلام زنها را سنگسار میکنن. به نام اسلام زنها را به آتش میکشن. به نام اسلام به دستور قرآن حجاب سر زنها میکنن. شما نمیتوانید اینجا به ما بگید که ما نباید چیزی علیه اسلام بگیم. Excuse me, we are coming because of Farkhonda. What happened? No, please خیلی جالبه اینجا اومدن از اسلام دارن دفاع میکنن. Farkhonda belongs to us as much as it belongs to you. Farkhonda belongs to whole humanity. Exactly. انسان ها آزادن هر جوری که دوست دارن صحبت کنن. منم فرخوندم. اگه امروز من نتونم اینجا حرفمو بزنم مثل افغانستان منم آتیش میزنن. من آزادم. خودمون نشون میدیم بر علیه کسایی که فرخنده رو از بین بردن و کسایی که تو ایران، تو افغانستان و کشورهای اسلامی دارن از بین میرن. شما زنهای جایین که برید صحبت کنید، نه اینکه مردا جای شما صحبت کنن. Kicking or hitting her, and bystanders just watched until she died. Her body was then run over by a car and then burnt and then dumped onto the banks of Kabul River. Today we are here to protest her death. Today we are here to protest the violence, the indignity, the utter torture that she underwent at the hands of her fellow Afghan men. Farkhonda, you died senselessly, you died unjustly, you died violently. Shame. Many people are in shock. We are disgusted, we are shocked and horrified because this death seems so unusually cruel, so disgustingly isolated. But let us be honest with ourselves. Farkhonda's case is disgusting because it is public. There's nothing new about the violence that women in Afghanistan like Farkhonda have faced for so long, in the decades and decades of war, and even now in the times of stability. Farkhonda's death, Farkhonda's torture represents the torture and the violence that Afghan women face. Every single time that Farkhonda tried to speak, every single time that she tried to defend herself, those men, they kicked her back down. They kicked her back down. Shame. And every time Afghan women cry, every time Afghan women try to speak, every time that they scream in pain and frustration, there are men, all kinds of men, not just Afghan, but all kinds of men, in the name of
against women every single day in Afghanistan. This man's trying to film. You're standing right in front of him. Enough is enough. How much longer are we going to hide our problems in the name of religion, in the name of any ideology? How many more women and men have to die like Farkhonda before we realize that human rights matter above everything else? How many more times should we watch women burn and burn and burn until we realize that they are made of the same meat and the same bones that men are made of? The death of Farkhonda has demonstrated that not only is Afghanistan an unsafe place for women, but for anyone who speaks out against the mainstream conservative society. The death of Farkhonda shows the utter lack of respect for freedom of expression in Afghanistan. Today we are here to protest her death. Today we are here to protest that other lack for human rights. This woman, Farkhonda, whoever she was, whether she was a good person, whether she was a bad person, whether she was a Muslim woman, whether she was not a Muslim woman, what happened to her was unjust. Today we're here to protest against the incompetency of the Afghan police and the Afghan justice system, because they have utterly failed the Afghan people, especially Afghan women. Shame! Shame! Today we grieve for Farkhonda. Today the Afghan community in Vancouver has come together to send this clear message to our back home to our country, Afghanistan. The violence, the barbarity that Farkhonda suffered is not and will never be a part of the future of Afghanistan. We will not allow it. Thank you. قتل وحشیانه و به آتش کشیدن پیکر بیرمق فرخنده در شهر کابل در چند قدمی ارگ ریاست جمهوری و در پیش چشمان نظاره‌گر پلیس ملی نه تنها یک تصویر قساوتبار از افغانستان در افکار عامه داخلی و بین المللی به نمایش گذاشت، بلکه امید به حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندان از سوی حکومت را نیز ضعیف ساخت. محاکمه صحرایی و قتل وحشیانه یک زن جوان و بی‌پناه نشان می‌دهد که خیابان‌های کابل چقدر برای داشتن یک زندگی با کرامت تنگ و کثیف شده است. متاسف هستیم که فرخنده قربانی عوام فریبی، خرافات مذهبی و احساسات کوره زیر نام دفاع از دین شد. همان ملاهایی که در رسانه‌ها و خطبه‌های نماز جمعه همیشه از رفعت و شفقت اسلامی صحبت می‌کردند، در آن روز شوم و مبلغین نفرت و کشتن وحشیانه یک انسان مبدل شدند. بر اساس هیچ اصل فقهی ارزش مذهبی و اخلاقی کشتن انسان‌های بیگناه به دست دیگران جایز نبوده و هیچ بهانه این سوء استفاده و تحریک احساسات مذهبی را توجیه کردن نمی‌تواند. تبلیغ قتل وحشیانه انسان‌ها از منبر مسجد خلاف شؤونات اخلاقی و مذهبی بوده و به اعتنایی بیشرح محاکم و نظم عمومی به حساب می آید. متاسفانه در آن روز پلیس ملی مبدل به ناظر قتل وحشیانه یک شهروند گردید و به جای عمل به وظیفه و حفظ جان یک انسان مرعوب جنون و اوباشیگری گروهی از مردان سنگدل گردید. در حالی که ما از اقدامات وزارت داخله برای دستگیری عاملین سخالی فرخنده حمایت میکنیم، لازم به تذکر است که وقوع این حادثه در حضور پلیس ملی شک و تهدیدهای جدی در مورد توانایی این نیرو در حفظ جان شهروندان و رعایت نظم و قانون در کشور را به نمایش گذاشت. خوشحالیم که افغانستان این روزها به خاطر قتل فرخنده مملو از همبستگی و شور انسانی شده. به ویژه زنان این سرزمین به صورت فعالانه پرچم اعتراض در دست گرفته و به این رویداد غم‌انگیز و شوم از خون واکنش مناسب نشان دادند و موجب همبستگی و ابراز نفرت از این وحشیگری در جامعه گردیده. گویا آن لحظه تاریخی فرا رسیده که شهروندان افغانستان و خصوص از زنان سهم فعالانه در ساختن کشورشان بگیرند تا این سرزمین جای بهتر و انسانی تری برای شهروندان آن گردد.
تابوت نیست، بر شانه ما تابوت نیست. پرچم است از آتش به جنگ تابوت ها می رویم، به نبرد پلنگترین پلنگها با آهوترین آهوها می رویم. فرخنده را گور نمی کنیم، فرخنده را گور نمی کنیم، می کاریم و می باریم. کابل فقط خفاش ندارد، ما هم فرزندان این شهریم. شهید در برابر محبت، در برابر نفرت زهری. ای زهر کشنده، ای درنده، ای دشمن پرنده، قاتل شعر موسیقی و خنده. فکر خود را تازه کن که مغز تو شده گنده. مرحبا. درود بر فرخنده. درود بر فرخنده. درود بر فرخنده. درود بر فرخنده. زنها این اولین زنی نبود که در افغانستان مورد تجاوز و ظلم قرار گرفت، ولی فرخنده ما همه ظلم‌هایی که در تاریخ برای زن شده در چند ساعت کشید. دل ما از آن می‌سوزد. شعری هست که از خواهر ایرانی ما خانم هیلا صدیقی که در برابر یک زن ایرانی را همینجوری مظلومانه کشتن. هوا بارانی و هوا پاییزی و بارانیم من، درون خشم خود زندانیم من. چه فردای خوشی را خواب دیدیم، تمام نقشه ها بر آب دیدیم. چه دورانی، چه رویای عبوری، چه جستنها به دنبال عبوری. من و تو نسل بی پرواز بودیم، اسیر پنجه های باز بودیم. همون بازی که با تیغ سرانگشت به پیش چشمهای تو من، پیش چشمهای من تو را کشت. تمام آرزوها را فنا کرد، به دست دوستی من را جدا کرد. به ناگه از کنارم پر کشیدی، به دانه دانه اشک مادرانه و آن اندیشه های جاودانه. به قطر خون عشق سوگند، به سوز سینه های مانده در بند. دلم صد پاره شد بر خاک افتاد، به قلبم از غمت صد چاک افتاد. بگو آنجا که رفتی شاد هستی، بگو آنجا که رفتی شاد هستی، در آن سوی حیات آزاد هستی. هوای نوجوانی خاطرت هست، هوای نوجوانی خاطرت هست، هنوز عشق میهن در سرت هست. بگو آنجا که رفتی هرزه‌ای نیست، خبر تقدیر سرو و سبزه‌ای نیست. کسی دوست شعورت نیست آنجا، تجاوز به غرورت نیست آنجا. خبر از گورهای بینشان هست، صدای زجه های مادران هست. بخوان هم درد من، هم نسل من، هم راه من. بخوان شعر مرا با حسرت و آه، بخوان شعر مرا با حسرت و آه. درود بر فرخنده. She has something that she has written herself. She is a young woman from Afghanistan. Actually, she's come from Afghanistan very recently. So I think it's very important to listen to a woman who is actually from Afghanistan. با درود و سلام خدمت هموطنان گرامی. نخست مرگ فرخنده بزرگ را به تمام انسان‌های جهان که در سوگ مرگ انسانیت برای فرخنده گریستند و اعتراض کردند تسلیت عرض می‌کنم. حادثه غیر انسانی که یک روز قبل از سال 9 هجری شمسی در شهر شمشیره کابل در افغانستان رخ داد، یادی جاوید، حرکتی نابخشودنی و غیر قابل باور است. این رویداد متاسفانه بی‌سوادی و جهل بخشی از مردم افغانستان را برای همگان آشکارا ساخته است. چشم امید دولت و ملت، پلیس افغانستان با تمام شجاعت و فداکاری‌هایشان این بار چشم امید مردم را بست و نظاره‌گر مرگ انسانیت گردهمایی امروز برای یادبود از فرخنده و عدالت‌خواهی برای انسانیت است. فرخنده رفت، اما با رفتنش راه بسته به هم‌نوعانش را باز کرد. فرخنده با رفتنش یادش را جاوید ماند. راستی فرخنده برای چه رفت و با رفتنش حسی که کم کم در وجود انسان‌ها برای مرگ انسان دیگری که او را خاموش ساخته بود بیدار ساخت. بار دیگر سیلی از افغانها متحد در خیابان‌ها
انسانیت، حق و حقوق و عدالت افغانستان است. We also want the judicial system in Afghanistan to be independent of any political influence from any political party. We want the government of Afghanistan to condemn and dismiss any government officials, including religious clerics, who have spoken in defense of the violence that Farkhonda was subjected to. We also want those persons to be charged and convicted with the crime of hate speech for saying that all persons who blaspheme are to be killed in the way that Farkhonda was. We also want an investigation launched to understand why the Afghan police authorities were so incompetent and incapable of stopping the mob and saving Farkhonda, and also as to how some police officers actually took part in the lynching. And being Canadian residents, being people who live in Canada, we also want to request that the government of Canada use its diplomatic powers to put maximum pressure on the Afghan government to comply with all of the above and to bring justice to Farkhonda. Thank you.